A surprise inspection at Jalnimata High School in Sanmasigam under Nabarangpur block in Odisha took an unusual turn on Wednesday afternoon. District Education Officer Chhatrapati Sahu personally picked up a broom to clean parts of the school campus after finding the premises in an unclean state. Reports say the DEO arrived and noticed cobwebs, dust and garbage scattered across the campus. The peon and the headmaster present remained silent as the officer swept sections of the school, a movement that drew attention from onlookers. Teachers and non-teaching staff reportedly took no action despite the DEO's visible displeasure. During the inspection, the officer also checked the midday meal arrangements and was reportedly dissatisfied with the irregularities found there. ମୁଁ ଏବେ अचानक गोटे स्कूल को परिदर्शन रे जाइतिले जालीमाता हाई स्कूल सानमसिगा एवं जेतले दिन 12:30 सेठी पहुंचली सेठी देखली जे बारंडारे एवं रूम मानकरे प्रबल अलंधु एवं महिला भर्ती हेकितला तो मु सेठी पचारली जे पियन तांकर केते जण अछंती पचारो जणा पडला सेठी 3 जण पियन अछन नाइट वाचर कम स्वीपर अछंती स्पेसिफिक प्लस 2 जण पियन अछंती ता सत्ते मध्ये स्कूल रो एमिति अवस्था देखि मते भारी कष्ट लागिला तो मु निजे झाड़ू आनिकी सेठी सफा करे आरंभ कली तो समस्त भीतर टिके धारणा टिके हो जे एई कामटा करिवा पई लोक अछंती ता सत्ते मध्ये समान करूनांती एवं डीओ को आसी सफा करे पड़ुची मोर उद्देश्य थिला जे समस्त सेतिर टिके सचेतन होंतु सजाग होंतु एवं जो जोटी हमर अवेलेबल अछंती मेन बाबा तांको नेकी तांकर कामटे करंतु. The incident highlighted concerns about accountability as acting headmaster Sanjay Kumar Das did not respond to media queries and avoided answering questions regarding the condition of the school and staff responsibilities.